Maharaj ki Kirtan ka Still doing bro Kirtan. your cowherd boy. Yeah. Sino Radharani. That's so Who's this like Gopal? And she see her after. for a second I thought you said that. Go in and see her now Okay. because maybe Radhe Shyam will come and feed them and put them to rest. Just go in now and look at one. Shami, go have a look. I mean, Smiley, go have a look. Usually turn the light on. Go over here. Yeah. Shami was a good cowherd boy today. Oh, thank you. You know who I miss as a cowherd boy? Vani Madhava. Yeah, she always did I a lot cannot with the She children. did really good. Oh, my hero. Shiv, are you ready to translate? Jaho, Sunil Mohan. Hare Krishna. In the morning, we've been sitting on our roof with devotees and chanting japa, having a little bit of kirtan, and reading from Shivram Swami's most recent book. Одним утром мы с преданными сидели на крыше, повторяли джапу, потом у нас был небольшой киртан, и мы читали из последней книги Шиварам Свами. And we read maybe 2 or 3 paragraphs a day because it requires a little explanation because it's a subject matter that most people are not so familiar with. Поскольку тема книги незнакома большинству людей, мы могли читать только 2 или 3 абзаца в день, поскольку требуется объяснение. But in this lovely book, Raghunath Das Goswami is speaking he's speaking a little bit from his sadhaka position, but he's speaking primarily from his siddha position. И в этой чудесной книге Рагунат Дас Госвами немного говорит от лица садаки, и в основном он говорит с точки зрения своего положения ситхи. Everybody knows that we're practitioners of sadhana bhakti. Всем известно, что мы являемся последователями садхана бхакти. And there's sadhana, and there's sadhya, and sadhya is perfection. И все знают, что есть садхана и есть садья. Садья — это совершенство. And according to the teachings of our Goswamis, and there are 2 divisions of sadhana bhakti that we can practice. В соответствии с нашими ачарьями существует 2 вида садхана бхакти, которому мы можем практиковать. Is Vida a Russian word? You said 2 paths? You said 2 divisions. Yeah, okay. So one of those divisions is a regulative practice of sadhana. Один вид — это регулируемая практика садханы. And another method of sadhana is a spontaneous method of sadhana bhakti. А другой вид — это спонтанная практика садхана бхакти. And you know, when we study
books like Nectar of Devotion, then we start to, and we study commentaries on Nectar of Devotion, and we read the books of Srila Prabhupada, then we can start to get a proper understanding of these different practices of sadhana bhakti. И когда мы изучаем нектар преданности, комментарии Шрилы Прабхупады в нектаре преданности и также другие книги Шрилы Прабхупады, то у нас начинает создаваться понимание о этих разных видах практики преданного служения. But for sure, one thing that we can all understand is that, practice makes perfect. Но мы знаем все наверняка, что практика приводит к совершенству. Like whatever you do, whatever your profession is, if you really, really practice and practice and practice, then you can become perfected in that. То есть чем бы вы ни занимались, какая бы у вас ни была профессия, если вы практикуете это и практикуете, и практикуете, вы достигаете совершенства. So, and then that brings us up to the point of liberation or freedom from material identification. И это подводит нас к теме освобождения или свободы от материальных отождествлений. And the beginning of life on the transcendental platform. On the transcendental platform. И начало жизни на трансцендентном уровне. Like in Gita, we always read that Krishna, he recommends that we will come to the transcendental platform of life. В Гите Кришна рекомендует, чтобы все мы поднялись на трансцендентный уровень жизни. And he describes the transcendental platform. И он описывает этот трансцендентный уровень. He says, when we go there, we will be fully satisfied all the time. Он говорит, что когда мы достигнем этого уровня, мы будем постоянно удовлетворены. He explains that there'll be no more hankering for material things, and there will be no more lamentation for the loss of things in this world. И он говорит, что не будет стремления к обретению материальных вещей, и также не будет горя от потери материального. And he explains that when we're transcendentally situated, from that position we see the true equality of every living being. Также он говорит, что когда мы достигаем этого трансцендентного уровня, мы видим истинное равенство всех живых существ. Meaning we no longer see in terms of, caste or creed or body or religion or nationality like that, but we actually see the spiritual essence of each and every person. То есть мы не видим касту, национальность, какое тело и тому подобное. Мы видим истинное духовное единство всех живых существ. And then he says that when we will come to the transcendental platform, then we'll have the opportunity, the very cherished opportunity, to meet him and then to begin direct devotional service. И также он говорит, что когда мы достигаем этого трансцендентного уровня, мы обретаем возможность, к которой мы так стремимся, встретить его и начать развивать с ним трансцендентные отношения. Or we will meet him and we'll be able to render service to Krishna through rendering service to one of the, most near and dear of Krishna. Или мы сможем встретить Кришну и предлагать ему служение посредством самых близких и дорогих ему личностей. So we should hear about those topics and we should hanker for perfection. И нам следует слушать об этом и стремиться к совершенству. And generally, like when we come to bhakti, Krishna is giving us so much impetus. Когда мы начинаем заниматься бхакти, Кришна дает нам сильный импульс. Krishna really gives a lot of mercy, and he makes things even seem somewhat easy. Кришна дает нам много воодушевления, и кажется, что все очень легко. And we feel so much pleasure by taking up Krishna consciousness.
И мы испытываем большое наслаждение, занимаясь сознанием Кришны, практикуя сознание Кришны. But really, to come up to the transcendental platform, we have to make a lot of effort. We have to make a lot of work, and we have to hanker in specific ways. И чтобы достичь трансцендентного уровня, нам нужно прикладывать много усилий и иметь особое стремление. Are they pretty? Did you see their lotus feet? You see, in ISKCON temples, in Vrindavan and Goloka not sing, but at my house they can sing. And in temples around the world, ISKCON deity ministry said you cannot show lotus feet of Radharani, but in my house you can see lotus feet of Radharani. And then many of our acharyas, they are situated in that siddha position. Многие из наших ачарьев, они находятся на этом уровне ситхи. They know who they are. И мы знаем, кем они являются. They know who they are, and they know, who their parents are in Goloka Vrindavan, and they know what village they live in, and they know what their dress is, and what their complexion is, and they know so many things. Точнее, они знают, кем они являются, они знают, кто их родители, в какой они деревне живут, во что они одеваются, какого цвета их кожа и тому подобное. Они знают много всего о себе. Or like the classic thing, if I turn to Premanjali, I'll say, "Who are you?" And she'll say, "Oh, I'm the servant of Krishna." Или классический пример, если я повернусь к Приманджали и спрошу, кто ты? But Она if I скажет, я слуга Кришны. I said, "Well, that's wonderful, but which servant are you? Я скажу, здорово, но какой слуга? Who are your mom and dad? Кто твои мама с папой? What's your village? Из какой деревни? What's your seva? Какая у тебя сева? Do you cook? Ты готовишь? Do you sing? Или поешь? Do you make cow dung patties? Или лепешки из навоза Do you делаешь? milk cows? Или коров доешь? What does your dress look like?" Во что одеваешься? Like we read the other day that Raghunath Das Goswami in that world is known as Rati Manjari. Например, все мы с вами знаем, что Рагунат Дас Госвами в духовном мире является Рати Манджари. And I think it said that her complexion is like lightning. И если я не ошибаюсь, там говорится, что цвет ее тела подобен молнии. And she wears blue dress that's covered with stars. И она носит синее платье, покрытое звездами. You see, so like many things will become revealed to us if we become Krishna conscious. Много откровений нам придет, если мы будем в сознании Кришны. So Lord Chaitanya, he asked his different great devotees to teach about different things. Господь Чайтанья попросил разных своих преданных преподавать нам разные темы. For example, he chose Haridas Thakur to teach us about the glories of the holy name. Например, он попросил Харидас Такура рассказывать нам о святом имени. He requested Rupa Goswami to teach about the science of rasa. А Рупу Госвами он попросил учить нас науке расы. He requested Sanatana Goswami to speak about Sambandha. Он попросил Санатану Госвами рассказывать о самбандхе. And he requested Raghunath Das to teach us about Prayojan Tattva, or understanding how we act in the realm of love of God. А Рагунат Даса Госвами он назначил рассказывать о прайоджане или о том, как нам следует действовать в духовном мире. So this nice book we're reading in the morning, he's describing from his sit-up position of the service that she renders to Radharani. И вот в этой чудесной книге, которую мы читаем по утрам, он описывает служение, которое она, Рати Манджари, совершает в духовном мире. If any of you all are free in the morning, you can come sit up and chant with us, and then we'll read a little bit, and you can hear that. И если вы с утра присоединитесь к нам, вы можете с нами повоспевать, а потом послушать об этом.
But tonight I'll read for everyone a verse written by Narottam Das Thakur from his siddha position. Но сегодня я вам прочитаю стих, написанный Наротам Дас Thakуром с его положения ситхи, To give us a glimpse of, how those devotees actually feel in their pure and their awakened love for Krishna. чтобы у нас появилось какое-то представление о том, как эти преданные чувствуют в своем пробужденном состоянии, So Narottam Das Thakur says как они this: чувствуют по отношению к Кришне. Наротам Дас Такур говорит: "O my dear hero, «О, мой дорогой герой, O Lord, the flute player, о Господь, играющий на флейте, please hear my request to you. пожалуйста, услышь мою просьбу. Your jewel-like toenails resemble the row of moons that I wear like a necklace around my neck. Твои подобные драгоценным камням ногти на пальцах ног напоминают череду лун, которые я ношу на своей шее, как ожерелье. O my Lord, О мой Господь, when you go to the forest with Sridham and Sudam, at that time I stand at the doorstep thinking of going with you. когда ты отправляешься в лес с Шридамом и Судамом, я стою в дверях, жаждая отправиться за тобой. But I'm afraid of the elders and the respectable people. Но я боюсь старших и уважаемых людей. Therefore, my eyes simply gaze after you. Поэтому мои глаза просто провожают тебя. Мой взгляд провожает тебя. Whenever I see the new clouds, O my friend, I immediately remember you. Когда я вижу свежую тучу, о дорогой друг, я сразу же вспоминаю о тебе. And when I remember you, I reach up and I take the pin from my hair and I let my hair fall down my back. И когда я вспоминаю о тебе, я вынимаю заколку из своих волос и распускаю их. When I cook in the kitchen, I simply sing your glories and I always cry. Когда я готовлю в кухне, я постоянно пою твою славу и плачу. But when my elders come to me and they say, "Why are you crying?" Но когда старшие подходят и спрашивают, почему ты плачешь, I tell them, "Oh, it's because of too much smoke from the stove." я говорю, это из-за дыма. O beloved Lord, О возлюбленный господин, you are neither a jewel nor a diamond that I can keep tied in the end of my cloth. Ты не драгоценный камень и не бриллиант, который я могла бы завязать в уголок своего цари. Can you understand that example? Понимаете этот пример? Like a lot of times you go to the market and you'll see these old Indian ladies and they'll have to pay for something and then they'll pick up the end of their cloth and it's tied there and they untie it and that's where they keep their money. Это как можно видеть на базаре пожилые женщины, когда и приходит время расплачиваться, они берут кончик сари, там узелок завязан, они его развязывают и оттуда достают денежку. And he says, you're neither a jewel or a diamond that I could keep you tied in the end of my cloth. И вот Наротам Дас говорит, что ты не как бриллиант или другой драгоценный камень, который я могла бы завязать в узелок. You're not a flower that I can decorate my hair with. Ты не являешься цветком, которым я могла бы украсить свои волосы. If I were not a woman, I would have taken you, the ocean of divine qualities, all over the country. Если бы я не была женщиной, я бы взяла тебя, являющегося океаном благих качеств, и провела по всей стране. He says, if I were agaru or sandalwood, then I would be smeared all over your limbs. Если бы я была агуру или сандаловой пастой, я бы нанесла себя на все твое тело. Did you say that correctly? I hope so.
Could the Russians understand what he said? He said, if I were aguru, or if I were sandalwood, I would be smeared all over your body. Если бы я была агуру или сандаловым деревом, я бы нанесла бы себя на все твое тело. And then when you would perspire, И затем, когда бы ты начал потеть, I would wash down your body and I would collect on your reddish lotus feet. я бы омыла твое тело и собралась у твоих красноватых стоп. That's a nice meditation, isn't it? Красивая I медитация, mean, правда? probably none of us have ever thought of ourselves as, aguru or sandal paste smeared on the body of Krishna so that when he would perspire, we would run down to his lotus feet. Скорее всего, никто не думал о себе как о агуру или сандаловой пасты, которая нанесена на его тело, и когда он потеет, она смывается и собирается у его лотосных стоп. But our great devotees think this way. Но наши великие преданные, они думают так. And they're showing us it's nice for us to think this way. И они нам показывают, что это хорошо думать так. And then he says, Затем он говорит: oh, what desires I have. «О, что же у меня за желание? Although I am a dwarf, I still want to touch the moon. Я как карлик, пытающийся дотянуться до Луны. Will the Creator ever fulfill my desires? Удовлетворит ли мои желания Творец?» Narottam Das says, Наротам Дас говорит: please hear, O merciful Lord. «Прошу, услышь, о всемилостивый Господин. Please do not neglect me. Не пренебрегай мной, пожалуйста. The day I give up my body being fully absorbed in your thoughts, please give me the shelter of your lotus feet. Сегодня я оставляю тело, будучи поглощенным мыслями о Тебе. Пожалуйста, даруй мне прибежище у Твоих лотосных стоп». Nice thoughts before Kirtan. Это благоприятные размышления перед Киртаном. Yes, we are like dwarves that want to touch the moon. Мы подобны карликам, которые пытаются дотянуться до Луны. You see. Or one time, a long time ago, I was speaking to one sadhu, Давным-давно я говорил с одним саду, and he was speaking about things like this. и он рассказывал вот подобные темы. And after speaking in such a beautiful and poetic way, И после того, как он говорил таким прекрасным и поэтичным языком, all of a sudden he looked at me and said, but the problem is that I'm absolutely unqualified. потом он на меня посмотрел и говорит: «Проблема в том, что я абсолютно не And then квалифицирован». he became silent. И замолчал. And then he said, but Но I will never stop thinking in this way. я никогда не перестану так думать. Okay, Hare Krishna. Let's sing Niranjana Swami. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very loud. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare
Hare Rama, Rama Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jaya Jaya
Gaur Premanande. Nitai Gaur Premanande. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Harinam Sankirtan Jagya ki. Hare Krishna Mahamantra ki. Today when we were at Balaram Baba's Guru's ashram, Balaram Baba spoke. Сегодня, когда мы были вашими гуру Баларам Баба что-то сказал. I don't know how many of you were listening to him speak. Did anybody listen to him speak today? Кто-нибудь из вас слушал, когда он выступал? He was speaking such beautiful poetry. Он такую прекрасную поэзию говорил. And he was really, his speech was so beautiful. Такая красивая речь была. And just to recap, one of the things he said was that he said, I am very blessed that all of you have come to the place of my Guru Maharaj, and you have immersed me in the transcendental sound of Harinam Sankirtan while we are all sitting upon the dust of Shri Vrindavan Dham. Вкратце, он сказал следующее. «Я очень благословлен, что вы пришли сегодня вашим моего гуру Махараджа, и вы погрузили меня в Харинаму, в то время как мы все с вами сидели в пыли Шри Вриндаван Дхамы». It's very beautiful the way he said it. Он очень красиво это преподнес. And I mentioned in that regard how one time Balaram Baba and I were chatting. И я в связи с этим упомянул, что однажды мы болтали с Баларам And I Бабой. was mentioning to him how I'm like a very low type person, but I feel that I'm the most fortunate of all men. Я ему упомянул, что я считаю себя очень низкой личностью, но тем не менее я самый удачливый из всех. Yes, like very fallen, but somehow some immense treasure of mercy has come. То есть я очень падший, но тем не менее неоценимое сокровище милости низошло на меня. And he smiled at me. He said, "Your great fortune is because of this." Он улыбнулся и сказал мне: «Твоя великая удача в следующем». And naturally, many things we could speak of. Естественно, мы можем многое сказать по But этому he поводу. said, because in this dust of Radharaman Bagicha, he said, Radha and Krishna are playing. Он говорит, что в этой пыли Радха-Раман Багича, Рада и Кришна играют постоянно. And he said, the dust from their lotus feet is going up, and then it's landing all over your body, and you're being blessed by that Charana Renu. И пыль с их лотосных стоп поднимается и оседает на твоем теле, поэтому ты благословлен Чарана Рену. And then another thing he mentioned, he said, I pray for the blessing that every time I take every Harinam or holy name, that it will be filled with the blessings of my Guru Maharaj. В другой раз он сказал мне, что каждый раз, когда я пою Харинам, я молюсь о том, чтобы каждое святое имя было наполнено благословениями моего Гуру Махараджа. It's like a beautiful thought, every holy name to be fully absorbed in meditation on one spiritual master. Это такая чудесная мысль, чудесная медитация, что каждое святое, произнося каждое святое имя, быть погруженным в мысли о духовном учителе. And then I mentioned one anecdote to the devotees. И потом я рассказал одну историю преданным.
Many years ago, one time, I went on Govardhan Prikram. Много лет назад я отправился на Говардхан Парикраму. But when we did Prikram, the whole Prikram, we had Kirtan. Но когда мы проводили эту парикраму, вся парикрама сопровождалась киртаном. And we sort of danced around Giriraj. И мы как будто бы танцевали, обходя Has anyone Гирирадж. ever done that before? Кто-нибудь из вас так делал Just from раньше? start to finish, you have Kirtan, and you're like dancing the whole time. От начала до конца у вас киртан, и вы танцуете всю дорогу. First time I ever did Govardhan Prikram was with Srila Radhanath Swami Maharaj. Первый раз, когда я обходил Говардхан Парикраму, это было с Шрилой Радханат Свами Махараджем. Long time ago. Давным-давно. And he was here. Он был здесь, He's in the guest house. в гестхаусе, And he was sick. и он болел. So I went to check on him to see if there's anything I could get for him. И я пошел его повидать, узнать, могу ли я ему как-то помочь. And he was sick. Он болел. And he said, "Where are you going?" Куда собираешься, I said, спрашивает. "Well, I'm going to Govardhan." Я говорю, на Говардхан. He said, "I'll go with you." Он говорит, я с тобой I пойду. said, "But you're sick." Я говорю, так ты же He болеешь. said, "No, I will go to Giriraj. Giriraj will make me well." Он говорит, не, я поеду к Гирираджу, Гирирадж меня поправит. So I don't know how we got out there. Я не помню, как мы туда добрались. But when we started, he said, "But today, let's do some special Govardhan Prikram." Когда мы туда прибыли, он сказал, сегодня давай сделаем особую Говардхан He said, Парикраму. "We'll dance the whole time." Будем всю дорогу танцевать. I sort of looked at him. It was a little incredible, but I said, "Okay, Maharaj, Я на него посмотрел, это было что-то невероятное. Я говорю, ну ладно, Махарадж. I'm quite proud, so it's hard for me to refuse a challenge." I'm proud, so it's hard for me to refuse a challenge. Я человек гордый, поэтому мне сложно отказываться от вызова. So we started clapping hands and started dancing all the way around Govardhan Hill. It was ecstasy. И мы начали хлопать в ладоши и танцевать, и вот всю дорогу вокруг холма Говардхан это был сплошной экстаз. And after that, I was on the bed for 3 days. После этого я 3 дня в кровати был. So another time, I went out there and I was doing that. Потом в другой раз я поехал туда и то же самое делал. And I came back and I was so happy. Я вернулся, был такой счастливый. And I was walking down the lane here, and Balaram Baba, he was standing at his gate. Я шел по этой улочке, и у ворот стоял Баларам Баба. And he looked at me and said, "Why are you so happy?" Он на меня смотрит, говорит, что такой довольный? Because I must have looked happy Потому что я, похоже, выглядел instead of довольным. looking grumpy the way I generally look. Не хмурый, как обычно. I said, "Why am I so happy?" Я говорю, почему я такой довольный? I said, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. And Balaram Baba, he smiled and he looked up and he went, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Mama Jivanam. And this Mama Jivanam means it's my very life. Я произнес этот стих Баларам Бабе, а он улыбнулся и ответил Харер Нама Мам Дживанам, что Харинама — это моя жизнь. So we had such a nice time when we were there. И мы-то хорошо время провели. And Gurudev led such a kirtan. Гурудев такой киртан Balaram провел. Baba kept looking at him and was trying to figure out, is he human or is he something else? Баларам Баба на него смотрел с таким видом, что это вообще человек или что-то другое. And then Baba served nice prasadam to us. И потом Баба раздал нам прекрасный просад. Balaram Maharaj, he spoke so beautifully. Баларам Баба Махарадж так красиво And говорил. he mentioned how he took initiation. He came to Vrindavan when he was, I think he was 12 years old. Когда он пришел во Вриндаван, ему было, кажется, 12 лет. He just left his home in Madhya Pradesh when he was 12, and somehow he got to Vrindavan. Он ушел из дома в Мадья-Прадеше, когда ему было 12, и как-то попал в Вриндаван. And he said the first couple of years he was here, he just lived under a tree someplace. И он сказал, что первые пару лет он здесь жил просто под деревом. Then he met his Guru Maharaj, and he took Diksha when he was 14. И потом он встретил своего гуру Махараджа и принял у него дикшу, когда ему было 14. So that was 1970. Это было в 1970 And I году. took initiation in 71. А я инициацию в 71 получил. And it seems like, and ever since that time, his entire life has been
Bhagavatam, Harinam, and doing seva for Vaishnavas. И с того самого времени его жизнь была просто Бхагаватам, Харинам и Сева Вайшнавам. Not only doing seva for Vaishnavas, but doing seva for all Vrajabasis. Не только Вайшнавам, всем Враджавасе он совершал Севу. And I was thinking, well, we were doing the same thing, but on the other side of the world. И я думал, ну я тем же самым занимаюсь, только на другой стороне света. Doing Harinam, studying Bhagavatam, and then trying to do the best seva that we could for all people by giving them Krishna consciousness. И тоже мы поем Харинам, изучаем Шримад Бхагаватам и стараемся делать все возможное, чтобы помочь обусловленным дживам. So, for those of you who are not there today, you missed something wonderful. Так что те, кто из вас там не был сегодня, пропустили что-то чудесное. And then there was tasty prasadam. И был еще вкусный просад. Okay, Hare Krishna, thank you all very much for coming. Харе Кришна, спасибо еще раз, что I пришли. mentioned in the beginning, we chant japa on the roof at 7. If anyone wants to pop by, you're free to come. И я уже ранее упоминал, в 7 утра мы будем повторять джапу на крыше. Если кто-то хочет, присоединяйтесь. And tomorrow is the beginning of the Kirtan Mela. Today. Pardon? It began today. Well, the beginning of the Began. Kirtan Mela was today, and tomorrow we'll be going out in the afternoon. Сегодня на Гавардхане началась Киртан Мела, а мы поедем туда завтра во второй половине дня. And Yogi will be chanting from what time to 5. what time? From 5 to 5:45. 5 till 5:45. Then the Kinchana will chant from 5:45 till 6:45. And then one old man that lives in this house, he will chant from 6:45 till 8. So everybody come out for Kirtan tomorrow night. And those people who are in our group who would like to come, please contact Shiv Charan so we can know how many vehicles to arrange. И с 5 часов будет петь йоги, с 5:45 будет петь Кинчана Кришна, а с 6:45 до 8 будет петь один пожилой человек, который живет в этом доме. И если вы хотите поехать, то свяжитесь с Шивчараном, чтобы мы знали, сколько нам транспорта заказать. Okay, good night everyone. And do we have some prasadam? Yes. We have prasadam, so I will ask Giriraj Maharaj to help me with the prasadam. Is that okay? Giriraj Maharaj ki. Giriraj Maharaj ki. Giriraj Maharaj ki. Jai Jai Shri Radhe.